20 years ago, I had a 3-acre garden just up on the top ridge here. It was the same concept as I'm trying to do here, which was to feed the people. We had kumara, Māori potato, beans, we had everything up there, watermelon, just a host of other vegetables. But what got me is that I was doing it on my own back with the help of a few of the whānau, and we weren't getting any support for it because I suppose vegetables were cheap then. Ka puta te kai kore tai tuara I te wā, nā te nui o te utu, ka kore e tāia te whānau te hoko kai. Ai tā te rangahau whakamutunga o ngā kai whāngaia e ngā tāngata o Aotearoa, kotahi o ngā whānau e toru e toi mahana mo tēnei tūāhua. Within this kaupapa of food security, there's solutions around individuals and there's solutions where we can work in communities. If you've got a garden, rich garden, you're rich people. It wasn't to do with money. Like my old man used to tell me in the garden, son, at the end of the day, man will find out that you can't eat money. And nowadays this is so true, that people are finding out they can't eat money. So what I'm urging my people to do is get back to the basics. It's just basic growing your own food and go out to the moana and catch your own fish and just be self-sustainable, I suppose. Ko te kaitai tuara o te whare, ko te tae e ngā mea makato te whānau te kohi kai whakakaha tinana. Ko te whiwhi hoki o aua kai ki raro I ngā tikanga a te iwi. Whakatipuhia o ake hua whenua, whakatō I ngā kākano hua rākau, ako ki te tōhungia kai. In the 1950s, 60s, we had all gardens around here, but slowly through dairies and vegetable shops, we lost all that feeling, but what we're trying to do here is to get that back and service our marae so our people can be eating healthy food again and get reattached to the land again, I suppose. And that's our biggest thing here for Pukaki, is to get the people back on using their whenua. Because of the recession now, there seems to be a resurgence of gardens in Māoridom. You know, money's lacking at the moment, so with Māoris having a lot of land now, they seem to be not utilising it to go back to vegetable gardens to help our people just live a little bit better. From a community's perspective, there are things we've been doing up here like getting veggie hedges in the schools. So again, it's something simple, it's not that much of a high cost, and then our tamariki are going to access veggies in the years to come. There's ideas about whānau linking together and being able to buy more bulk kai, so that makes it more affordable. Hoi nāna, haere ahau ki rongi te whenua, ki te ako, te whakatuputanga me te whakotoa, ai, hauhake, e la mea, hara kehi tēnei mahi tāku, tēnō āroha taku mahi ke roti te mahinga kai, me te whakatipu ana nā hua whenua mō tātou whānau. Haere au ki ētahi kaumātua, kōrero ana au ki te kōrero o te mātauranga o te whenua o tātou tupuna, no mai rāno. Pēhea ki te awhi ana te hua mo te wā roa. Enei mātauranga. I think that if people would stop and listen to their kaumātuas a bit more that are in the garden instead of tooting out when in the garden, actually stop and help them. Ka hoki muri ahau ki ngā wiki ko pahuri ake nei. I te tīmatatanga o tō mātou kaupapa mō rongo mātāne. I roto o tēnā kaupapa, ka takoto hia ngā akoranga ki ngā mokopuna I ahu mai tēnei hui rākau I hea. Ai, he hano tēnei rākau, he hui rākau. Ka mōhia rātou I roto o rātou mahi, I tīmata mai tēnei rākau me ngā hui rākau ki runga I te kākano. A tēnā te kaupapa whānui morongo mātāne. Whakatō te kākano ka puta mai te hua. He hata kākano I tēnei rākau. Ko ngā hura koe tūnei I tēnei rahi whakatō I ngā mokopuna nei. Te tuatahi, ka ako ngā rātou, te āhua tēnei hura koe,
ngā tae o tēnei huarākau, te reka mo te kai. Tēnā. E hanga painga, kia rātou, he oranga mo rātou tinana, o rātou niho, o tā rātou ahua katoa. No, okay, want the water. They got the water in it. Hi. Penei, konei koe ngā rai mahena. Tēnā hare ko ngā mahi ngā tamarikine. I roto e tahi o rātou mahi, o hatu he kākono, te kākono, ma rātou ana hakato, ne? Ka hua rātou he ate ne kākono, o he hua, he kākono no ngā kāreti, ngā kapati, era mea katoa, ne? Ko ako ia katoa reira, kia rātou. So things like planting fruit trees, simple, if you have fruit trees in your backyard, well then you've got opportunities to access sustainable kai. Ko te tumanako hoki, a koe pipi tonuana, a ta waka mōhia rātou. Pene ako tonuana tēnā kaupapa, I muri atu toha tō rātou. Noho ki kone ka haere ki te kura, kaupapa ki he rānei, kia mōhia rātou, e era mahi a haere tonuana. Aho ka haere rātou ki hea. I timata mai, I te kākono. I'm trying to help the future tamariki that are coming through to be able to look after themselves. I was getting sick and tired of stale eggs from the supermarkets, even free-range ones. I put the coop in about a year and a half ago, and I did everything on Trade Me. Quite an exciting ordeal. Never done chooks before. So, like all animals, we all need water, and they like it fresh and lots of it. I buy hen lay. It's a $14 20 kilo bag, and you just give them 3 scoops of that a day. Plus kitchen scraps, no meat protein or anything, just vegetable scraps. They'll eat a bit of that, and they'll eat grass. Plus, the guy I bought the hens from, he said, give them chopped garlic every week. So I chop up 3 cloves of garlic and put that into their meal. What it does is it stops any scaly leg and any mites, etc., because it's going through the pores of their skin, creating an odour that the bugs and mites don't like. Check out the nesting box. Oh, biggies. Biggies today. So now we're getting 3 eggs a day, and it's all good. E hara no te whenua ana ke te kai. Atu I te ako pukenga whakatipu hua whenua nā ona kaumātua. Kia whakarite māra mo tana whānau, ko whaipainga hoki a Ruben Porter te kohi kai o te wāhi nei. Hurika he sport tēnei, he hākena kena, he mahi tika tēnei, kia hauhake ngā kai mo tātou whānau. Noho tata ia ki te moana te kohi mātai, te hi ka hei whāngai I te whānau. Ka hau hoki a Ruben te whāngai tēnei mātauranga kohi kai ki ona I rā mutu. With your fish, if you get a whole lot, do we know the skills of how to smoke the fish? Do we know the skills of how to, do whānau still know how to preserve it or how to cook it? How do you test it? Your finger. With your finger. And what does that mean when you put your finger in? If it burns, it will be not good. The next thing we do is you grab the pourer and you hold the strainer over it. So now that we've got rid of any of the last little impurities, it's all ready to be put into a pot. So that's right. If you've got some grandparents or nanas who know how to do preserving or they know how to cook different kai, go and learn those skills so that we can then pass them down onto others.